Добрый день, мои дорогие и любимые. Hello, my dear and beloved Я friends. очень благодарна, что вы так внимательно слушаете все знание, которое мы вам передаем. I am very grateful to you for listening to all the knowledge that we pass on to you so attentively. Сама я, когда изучала разные культуры, когда пришла к изучению шаманизма, я была поражена, насколько это гармоничная система знаний. When I studied different cultures and came to study shamanism, I was struck by how harmonious this system of knowledge is. И особенно меня поразило, насколько в шаманизме глубоко дано знание о женской энергии. I was especially amazed by how deeply the knowledge of female energy is presented in shamanism. И очень много мудрого шаманского знания, которое относится к отношениям между мужчиной и женщиной. There is a lot of very wise shamanistic knowledge which relates to the relationship between a man and a woman. И сегодня мы с вами продолжим говорить о чистке матки. Today, I will continue talking about the womb cleansing. В прошлой лекции мы говорили о том, как очистить матку от грязной, тяжелой энергии, которая в ней накапливается. In the previous lecture we spoke about how to cleanse the womb from dirty, heavy energy, which accumulates in it. А в этой лекции я хочу рассказать вам о том, как необходимо правильно завершать отношения. In this lecture, I want to tell you how to end a relationship correctly. Ну что ж, мы с вами говорили, что между женщиной и мужчиной, ее сексуальным партнером, во время секса возникает энергетическая связь, такая же, как и с ребенком, то есть такая сильная пуповина. I've told you that a very strong energy bond forms between a woman and a man, her sexual partner, during sex, just like a strong umbilical cord between a woman and her child. Если это наш постоянный партнер, то такая связь соединяет нас вместе в одну семью. If it is her permanent partner, this connection bonds them together into one family. И энергия, которая хранится в матке женщины, именно по этой пуповине передается мужчине. The energy that is stored in the woman's womb is transmitted to the man through this very umbilical cord. Таким образом, женщина передает родовую энергию мужу, детям, и вместе все это собой представляет единую семью. Thus, the woman transmits the lineage energy to her husband and children. And together they all make one family. И вот эта пуповина, которая соединяет женщину и мужчину, дает возможность не только энергией делиться, дает возможность очень глубоко чувствовать друг друга. This umbilical cord, which connects a man and a woman, gives an opportunity not only to share energy, but also to feel each other very deeply. И мы настолько можем чувствовать нашего партнера, что можем ощущать, даже когда он в командировке на другом континенте, что у него испортилось настроение, или что ему тяжело на бизнес-переговорах. A woman can feel her partner very deeply. She can feel his bad mood or his difficulties in business negotiations even when he is on a business trip on another continent. Матка чувствует, что нашему партнеру плохо, и тут же начинает направлять ему дополнительную энергию. Her womb senses that her partner is having a bad time and immediately starts channeling additional energy to him. То есть матка защищает нашего партнера. That is, the womb protects a woman's partner. Конечно, для мужчины это очень хорошо. Of course,
This is very good for a man. Если женщина любит мужчину, мужчине всегда дается много энергии. If a woman loves a man, he will always receive a lot of energy. Но надо сказать, что через эту энергетическую связь женщина также легко чувствует, что мужчина ей изменяет. But I have to say that it is just as easy for a woman to sense that a man is cheating on her through this energy connection. Потому что женщины очень чувствительны, и эта энергетическая связь дает нам всю информацию о нашем партнере. Women are very sensitive, and that energy connection gives a woman all the information about her partner. Но это, в общем-то, хорошо, если у нас крепкие, хорошие, долгосрочные отношения. But it's actually good if you have a good, strong, long-term relationship. Но сегодня мы говорим о наших завершенных, уже ненужных отношениях. But today we're talking about past relationships which are no longer needed. Ну что ж, в современном мире действительно и у мужчин, и у женщин бывает много партнеров. In today's world, indeed, both men and women can have many partners. И с каждым сексуальным партнером у нашей матки сохраняется эта пуповина. A woman's womb retains the umbilical cord with each sexual partner. И получается, что любой из бывших партнеров, если ему плохо, то наша матка это чувствует и начинает посылать ему энергию на помощь. It turns out that if a woman's womb can feel that any of her former partners feels bad, it starts sending him energy to help him. И вы знаете, матка женщины может быть похожа просто на дуршлаг. You know, a woman's womb can be like a colander. То есть матка, в ней много энергии. There's a lot of energy in the womb. И от матки идет много пуповин. And there are a lot of umbilical cords coming from the womb. К детям это же естественно. One toward kids. This is natural. На замечательному мужу это естественно. One toward a beloved husband. This, too, is natural, and others toward her exes. И хотя матка обладает колоссальным источником энергии, если много бывших партнеров, то реально матка может остаться без энергии. Although the womb has a tremendous source of energy, if there are many former partners, then the womb can really remain without energy. И если кому-то из наших бывших партнеров сейчас очень плохо, ну, например, у него кризис и у него суицидальные мысли, то женщина по этой пуповине будет эти эмоции тяжелые чувствовать. If one of her former partners feels very bad now, for example, let's say he has a crisis and suicidal thoughts as a result, then the woman will feel these heavy emotions through this umbilical cord. И беда в том, что часто женщина не понимает, что это не ее депрессия, не ее мысли, что это мысли, которые пришли извне. The problem often is that the woman does not realize that it is not her depression, that these are not her thoughts. She doesn't realize these thoughts came from somewhere else. И бывает так, что женщина лечится от депрессии, а депрессия не проходит. Почему? Потому что причина депрессии не проблемы самой женщины, а постоянное влияние негатива от бывших партнеров. It often happens that a woman is treated for depression, but the depression does not go away. Why? Because the cause of depression is not the woman's own problems but the continuous influence of negativity from her former partners. А давайте поговорим, как в древности, в шаманизме завершали отношения. Let's discuss how they ended relationships according to ancient shamanism.
То есть в шаманской древней природной культуре было такое понятие, как развод. There was such a concept as divorce in shamanic ancient natural culture. Итак, давайте представим, что мужчина и женщина поняли, что их отношения исчерпаны и им нужно расстаться. Let's imagine that a man and a woman realized that their relationship was exhausted and they needed to break up. Тогда эти два человека приходили к шаману. Then the two people would come to the shaman. И шаман назначал каждому определенные очистительные процедуры. The shaman told each of them to perform certain cleansing procedures. Либо эти два человека сами выполняли рекомендации шамана, либо, если у них слишком много боли и сами они не могут, то шаман, конечно, помогал им выполнить эти рекомендации. The two people would carry out the shaman's recommendations. If they were in too much pain and could not do them on their own, the shaman would, of course, help them follow the recommendations. Ну что ж, первое, что нужно сделать, это простить твоего партнера. The first thing to do is to forgive your partner. И это только звучит так легко. However, this is not as easy as it sounds. Часто простить человека за всю боль, которую ты переживал с ним в отношениях, реально очень тяжело. Indeed, it is often very difficult to forgive a person for all the pain you have endured in a relationship with him or her. И, конечно, если сам человек не может простить, тогда вместе с шаманом происходит ритуал по изгнанию, убиранию всей этой боли. If the person can't forgive the other, then there is a ritual to take away all that pain performed by the shaman. Второе. Нужно принять, что у человека будет другая судьба, другие партнерские отношения. The second thing is to accept that your ex-partner will have another fate, another partnership. И я вижу, что это часто тоже нелегко сделать. I see that this is often not easy to do either. Как это? Он будет счастлив с кем-то другим. It is hard to accept that he is going to date somebody else. И иногда даже в этом простом моменте шаману приходится делать целый ритуал, чтобы помочь человеку пожелать счастья бывшему партнеру. Sometimes a shaman has to do a whole ritual even in this simple thing to help the person wish happiness to their partner. Третье – это разрыв этой связи, этой пуповины, синергический разрыв пуповины. The third is the breaking of the connection. The energetic breaking of the umbilical cord. И четвертое обычно касается только женщин. The fourth recommendation usually concerns only women. Нужно почистить матку от всей энергии этого мужчины, который у нас в матке осталась. It is necessary to clean the womb of all the energy of this man, which was left in her womb. Если мы эти пункты выполним, то наши взаимоотношения полностью завершены. If these steps are fulfilled, then the relationship is completely finished. То есть это значит, что кармически мы закончили все долги перед друг другом. This means that the man and the woman have finished all the karmic debts to each other. И тогда, естественно, между нами останутся только нормальные человеческие отношения. Then, naturally, they will keep human relationships between them. Ведь очень часто после развода, особенно если в браке были дети или имущество, люди годами еще ненавидят друг друга и не могут встречаться, не могут решать совместные вопросы. Very often after divorce,
Especially if there are children and property in the marriage. People hate each other for years. They can't meet and, therefore, they can't solve joint issues. Почему же они продолжают конфликтовать? Да потому что между ними энергетическая связь все еще сохранилась. Why are they still in conflict? Because there is still an energy connection between them. И потом по этой связи продолжает двигаться энергия, поэтому мы постоянно чувствуем, нам больно, мы не можем простить. Energy keeps moving through this connection. So people feel it all the time. They are hurt, and they can't forgive. Но если мы эту связь до конца разорвем по всем этим пунктам, отношения остаются спокойными, просто человеческие. If this connection is completely broken on all levels, the relationship becomes calm. This is already a normal human relationship. И часто меня спрашивают, а если партнер уже умер, значит уже не страшно, что у нас не были завершены правильно отношения? I'm often asked if it is okay that the relationships were not finished properly if the partner is dead already. Вы знаете, я скажу вам еще об одной древней шаманской традиции. In this connection, I'll tell you about another ancient shamanic tradition. Когда человек понимал, что завершается его жизнь, то есть близится смерть, он тоже совершал этот ритуал отпускания своего партнера, завершения отношений. When a person realized that their life was ending, that death was approaching, they also performed the ritual of letting go of their partner to end the relationship. Зачем? What for? Чтобы с этой душой завершить правильные отношения и душу эту отпустить. To complete the relationship with this soul properly and set this soul free. Ведь если мы не оборвали нашу энергетическую связь, то этот партнер появится в нашей жизни в следующем воплощении опять как наш супруг. If you do not to break the energy connection, then this partner will appear as your spouse again in your life in the next incarnation. И может быть кого-то это сейчас прям порадовало. This probably makes some of you happy now. Если отношения духовные, счастливые, у вас одна общая цель, хочется, чтобы эти отношения проходили вечно. If your relationship is spiritual and happy, you have one common goal, and you want that relationship to last forever. Но кто-то, слушая мои слова, сейчас схватился за голову и думал, еще в одной жизни встретиться? Нет. But some, listening to my words, were shocked and thought that they would not want to meet their partners in one more lifetime. No. Все правильно. Если этот партнер возвращается к нам в следующей жизни, то к нам возвращаются и все нерешенные конфликтные ситуации. If we meet the same partner in the next life, then any unresolved conflict situations come back to us with him too. И когда к нам возвращается партнер, с которым мы были в прошлой жизни вместе, то такие отношения называются кармическим браком. If we couple with the same partner from the previous life, such a relationship is called a karmic marriage. Давайте сделаем диагностику ваших отношений. Let's diagnose your relationship now. Если при встрече с вашим партнером вы ощутили состояние родства душ, это признак кармических отношений. If you felt an affinity of souls when you met your partner, this is a sign of a karmic relationship. Реально такое ощущение, будто ты знаешь этого человека 1000 лет. You will have the feeling that you have known this person for 1000 years. Ну так ведь и есть. Well, that's the way it is. Конечно, в прошлых жизнях мы были вместе. Of course, you were together in past lives. И бывает так, что я начинаю думать фразу, а партнер эту фразу произносит. There are times when you start thinking a phrase and your partner says it first. И
Или бывает, я только о нем подумаю, он звонит. Or sometimes you just think of him and he calls you. Как так? How does that happen? Да все очень просто. It's very simple to Между вами explain. сохранился пуповина. You still have that umbilical cord between you. И вы его просто чувствуете. And you just feel each То other. есть говорить об одном или думать об одном – это естественно. It's natural to talk and think about one thing. Но есть еще один признак кармических отношений. There's another sign of a karmic relationship. Мы вместе не можем, потому что постоянно конфликтуем. Но и раздельно не можем, постоянно друг о друге тоскуем. Zum Beispiel die People Tatsache, can't be dass man together nicht because zusammen they are kann, always weil man fighting. ständig einen Konflikt But they aufbaut can't be apart und auch because nicht they miss each other ohne all the einander time. kann, weil man sich andauernd vermisst. Так почему же в этих, казалось бы, очень хороших отношениях возникают постоянно конфликты? Why do people have conflicts all the time in these seemingly good relationships? И это непростые конфликты. These are not easy conflicts. Эти конфликты очень эмоциональные. These conflicts are very emotional. По любому простому поводу. They can start for any simple reason. И мы можем простить другого человека, но этого человека простить не можем. They can forgive any other person, but they cannot forgive their partner. Давайте приведу пример. Let me give you an example. Очень многие женщины рассказывают мне, что большая проблема в семейных отношениях – это носки мужа, которые валяются в психологии. So many women tell me that a big problem in family relationships is their husband's socks scattered all over the apartment. И казалось бы, если логически подумать, ну какие проблемы? Ты же не руками носки стирать будешь. Ты их просто возьми и положи в стиральную машинку. If you think logically, is it not a problem? You do not wash socks by your hands. You just pick them up and put them in the washing machine. Но эмоционально, когда мы видим валяющиеся эти носки, у нас возникает просто буря эмоций, и нам хочется за эти носки как минимум травмировать нашего партнера. But, emotionally, when a woman sees socks lying around, she has a storm of emotions and she wants to even hurt her partner for those socks. И реально партнер тоже не понимает, что ты так близко к сердцу воспринимаешь такую мелкую ситуацию. Her partner doesn't really understand why she takes such a minor situation so personally. И одна пара мне рассказывала, что из-за этих валяющихся носок пришлось идти на прием к психологу. One couple told me that they had to go to a psychologist because of socks scattered around. И когда психолог не смог найти никакого логического выхода из ситуации, он сказал: женщине, тебе нужно полюбить эти носки. When the psychologist couldn't find any logical way out of the situation, he told the woman, "You need to love those socks." И когда уже ко мне пришла эта пара, на грани развода просто, женщина говорила: я не могу полюбить эти носки. Все что угодно, но не это. When this couple came to me on the verge of divorce, the woman said, "I can't love these socks. Anything but these." А она говорит: как только я их вижу, во мне будто просыпается что-то, чего я не знаю, не мое, какая-то прям буря энергии. И о том, чтобы полюбить носки, в этот момент речи не идет. She says, "As soon as I see them, it's like something unfamiliar wakes up in me that is not mine, like a storm of energy. Falling in love with socks at such a moment is out of the question." А давайте на эту ситуацию посмотрим, как это видит шаман. Let's look at this situation through the eyes of a shaman. В этой жизни мы видим носки, которые нам нужно постоянно убирать за нашим мужем. In this life, a woman sees socks that she has to put in their place after her husband all the time. Давайте перейдем в предыдущую жизнь, в которой эти люди были тоже в отношениях. Let's go to a previous life in which these people were also in a relationship. И давайте
представим, что в той предыдущей жизни женщине постоянно приходилось за мужем убирать, ну, например, его книги постоянно разбросаны по всей квартире. Let's imagine that in that previous life, the woman had to clean up after her husband, for example, his books always scattered all over the apartment. Еще какое-то количество жизней назад она собирала за ним по всей квартире меч, щит, там, доспехи, валяющиеся по всему замку. Even a lifetime ago she was collecting and putting swords, shields, and armor scattered all over the castle in their places. А еще раньше нужно было собирать лук и стрелы по всей пещере. And even earlier, she had to collect bows and arrows all over the cave. Или кости мамонта, которые постоянно везде Or валяются. mammoth bones that were lying around everywhere all the time. Наша память помнит все эти ситуации. Her memory remembers all these situations. И все эти ситуации связаны вот с этой душой, с этим партнером. And all of these situations are connected to this soul, to this partner. Ведь у нас долгие отношения. After all, they have a long relationship. И когда я в этой жизни вижу носки, мое подсознание вспоминает все вот эти книги, мечи, стрелы и кости мамонта. When she sees socks in this life, her subconscious mind remembers books, swords, arrows, and mammoth bones. И получается, что вся вот эта вот нереализованная эмоция, она поднимается, и именно вот поэтому нас просто бесят эти носки. It turns out that all the unrealized emotion goes up, and that's why she's freaking out about these socks. Вот, в кармических отношениях и конфликты, они очень эмоциональны. То есть человек не может ни в чем простить партнера. In karmic relationships, conflicts are very emotional. A person can't forgive their partner for anything. Просто конфликты длятся несколько жизней, несколько воплощений. Their conflicts last several lives, several incarnations. И, конечно, чем большее количество жизней мы пересекаемся, тем тяжелее нам решать эти конфликтные ситуации. Certainly, the more lives they cross together, the harder it is for them to deal with these conflict situations. А если бы мы в прошлой жизни правильно завершили с этим человеком наши кармические сексуальные отношения? If you karmically complete sexual relations with a person correctly in the past life, Мы простили человека, forgive this person. отпустили, пожелали ему счастья. Let him go and wish him all the best. И разорвали энергетическую связь, And break the energy connection. то, соответственно, в следующей жизни либо этот человек уже больше с нами никогда не пересекается, Then you will never meet this person again in the next life. у него своя жизнь, у нас своя жизнь. He has his own life. You have yours. Либо, если мы снова пересекаемся, у нас нет друг к другу вот этого багажа претензий. Even if you meet this person again, both of you do not have the luggage of complaints toward each other. Давайте подведем итог. Let's summarize. Для чего же существовала такая мудрая древняя практика обрывать энергетическую связь с бывшим партнером? Why was there such a wise ancient practice of breaking the energetic connection with a former partner? И для того, чтобы завершить правильные отношения, и в следующей жизни, чтобы к нам пришел другой партнер, более высокого уровня, чтобы мы могли дальше развиваться. It was for completing the relationship correctly, and to attract another partner of a higher level so that you could develop further in the next life. То есть надо обрывать старые связи. This means that you have to cut off old connections. На самом деле есть еще одна важная причина, почему это нужно делать. In fact, there's another important reason why it should be done. И это связано с нашими будущими детьми.
It has to do with future children. Но об этом я расскажу вам в следующей нашей лекции. But I will tell you about this in the next lecture. Ну что ж, дорогие женщины, Dear women, я очень жду вас на практику чистка матки, обрывания связи с бывшим партнером. I'm really looking forward to seeing you at the practice, womb cleanings. Cutting off ties with ex-partners. И, скорее всего, нам с вами встретиться придется не один раз, а больше. Most likely, we will have to meet more than once. Потому что оборвать связи нужно со всеми партнерами, которые были в нашей жизни. Because it is necessary to cut ties with all the partners you had in your life. И именно для этого мы очень часто проводим мастер-классы по чистке матки и целые семинары по чистке матки. That's why we often hold workshops and seminars in womb cleansing. И я буду очень рада видеть вас на этих мастер-классах и семинарах. I would be very happy to see you at these workshops and seminars. И я желаю каждой женщине освободить от старых отношений и найти новые, достойные ее отношения с достойным человеком. I wish every woman to free herself from her old relationships and find a new relationship worthy of her with a worthy man. И, пожалуйста, присылайте мне на почту ваши фотографии, истории ваших отношений, чтобы можно было дать вам совет, как разрешить проблемы кармических отношений. Please send me your pictures and stories of your relationship so that I can give you advice on how to resolve karmic relationship problems. Не забудьте, что нужна и ваша фотография, и фотография партнера. Don't forget that I need the picture of both of you. Your picture and your partner's picture. Давайте будем возвращать древнюю традицию. Let's bring back an ancient tradition. Давайте научимся правильно завершать прошлые отношения. Let's learn the right way to end past relationships. И правильно строить новые отношения. And the right way to build new relationships. И обязательно пусть ваш род процветает. May your lineage flourish. Ну что ж, до новых встреч. Очень вас люблю. Until we meet again. We are not monks, and sometimes it's hard for us to sacrifice what we depend on. This is natural, but there is a way out. A charged object, a power, and a special ritual that the shaman will give you at a seminar in the places of power will be your sacrifice in exchange for a state of well-being and good mood.